Smart. No, hindi ko na matandaan yung video nito. May inano na si mama na to, Mama Vic eh. Yung may kukuha ata sa akin ng Poco X4 Pro. Nihintay ko lang yung ano niya. Tsaka Poco F4. Ay, F4 ba? Yung Vivo mo kasi wala kang order? Meron, naghihintay ako sa Go Signal. Infinix Smart 6 HD 6.6 inch HD plus 2 gigs of RAM and 32 gigs of internal storage. Hindi ba to? Gilid. Yeah. So, kita. Ito yung specification Infinix Smart 6 6.6 inch HD plus 720p 500 nits water drop sunlight display 5000 mAh power marathon 4-day battery life. Wow. Mega storage 2 gigs of RAM and 32 gigs of internal storage plus 8MP AR rear camera plus dual plus. And yung color natin is Aqua Sky. So, yan. Ayan dyan yung imiya niya. So, ito yun. Okay. Phone itself. Oh, ang ganda. Infinix. Grabe. Oh, pagkaangas. So, yan. Microphone. Micro USB speaker. Volume rocker, power button. Sa taas wala. Gilid, injector ko. Inside the box, paperwork. Tapos power brick nya. Ilang ampere kaya ito? Kita. Micro USB cable. SIM injector pin. Warranty card. Another paperwork. Infinix. Then yung kanyang 1X gold dollar sign. Tapos case hard. So yun lang po. For $299. Okay. Sige na. Tapos raspador ka lang ano. So ito na po yung phone. Dew drop notch. Sana dulas ah. Okay. So ito na. Pakaangas ng phone.